Shabash, ni saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji popote pale ulipo, siku hii ya 251 ya mwaka 2020, ikiwa ni tarehe 7 Septemba mwaka huu wa 2020. Mtazamaji, tupo na mengi ambayo tumekuandalia siku hii yenye baridi kwa wakazi wa Nairobi mtazamaji, lakini kabla tujaenda mbali kabisa, tukuonesha yale ambayo tumevalia njuga siku hii ya leo ndani ya Mwale wa Kirk. Na gavana wa Tharaka Nithi Mwale Njuki apatikana mbele ya EACC. What we have instead now is an application for directions. Another set of directions. Directions. Kesi ya gavana wa Nairobi Mike Sonko kuanza upya siku ya Jumatatu wiki ijayo akishtakiwa upya. Remains one of those countries that has always had an acute shortage of doctors. Na muungano wa wahudumu wa afya jijini Nairobi kugoma kama hawatalipwa kulingana na makubaliano. Naam, bila shaka tangaye najua hujua mtazamaji, karibu kwenye Mwale wa Kirk. Wananiita Vincent Kerosi ambaye atatupambia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Toto Show Edith Koros. Tuanze moja kwa moja taarifa hii kuhusiana na masuala ya ufisadi mtazamaji, na ni kwamba gavana wa Tharaka Nithi Mwale Njuki mapema hii leo amejitokeza na kuhojiwa na maafisa wa EACC, tume hii ya kupambana ufisadi, kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa shilingi milioni 34.9 pesa za kaunti hiyo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordun Haj alikuwa ametoa ilani ya kukamatwa kwake, huku akisema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kumshtaki gavana huyo kwa madai kuwa zabuni ya miradi ya maji kwa njia isiyofaa. Njuki pia alitarajiwa kufikishwa mahakamani pamoja na maafisa wa kaunti hiyo na wanabiashara wengine. Maji tusalia na taarifa hizo kuhusiana na ufisadi kwenye kaunti, na sasa hivi tuje hapa karibu kaunti ya Nairobi, ambapo gavana wa kaunti hii ya Nairobi Mike Sonko atashtakiwa upya Jumatatu ijayo baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kubadili mashtaka dhidi yake na kuongeza kosa la utumizi mbaya wa ofisi. Sonko tayari ameshtakiwa kwa makosa ya kiuchumi, utumizi mbaya wa ofisi, utoaji wa malipo kwa njia isiyoeleweka, pamoja na kujipatia mali kwa njia zisizofaa, makosa ambayo yalisababisha kaunti ya Nairobi kupoteza shilingi milioni 357. Kesi hiyo itaratibiwa saa 5 mfululizo kila siku kuanzia wiki ijayo, ripoti zikielezea kwamba mashahidi 20 wamepangwa kuchangia kwenye kesi hiyo. What we have instead now is an application for directions. Another set of directions. Na mtazamaji, tusalie na taarifa tu kutoka mahakamani, na ni kwamba mwanabiashara Chris Obure ambaye anasemekana kuwa mmiliki wa bunduki iliyotumika katika kifo cha mfanyabiashara Kevlo Omenga ameshtakiwa katika kesi iliyosikilizwa hii leo. Chris Obure kupitia wakili wake waliwasilisha malalamishi yao wakitaka Obure kuwa mshahidi tu wala si mshtakiwa, jambo ambalo korti ililipinga. Hata hivyo, bado wakili wake anashikilia kwamba hastahili kuwa mshtakiwa hata ingawa bunduki yake ilitumika, kwani ushahidi wote haukuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. The DPP has now approved to charge Chris Obure. The CCTV footage that was aired by Citizen TV is very clear that the gun was stolen by his bodyguard. He was nowhere. He was at Kempiski when the alleged murder was done. The CCTV footage captures the bodyguard, the first accused person, taking the gun at 6 in the morning very early, returning it at the night, dusting the gun, wiping the gun,
taking a bullet and replacing the bullet that had done the job. And therefore, the DPP and the DCI, within their battles that they are facing, they have decided to charge our client. We are objecting that under the law, Chris Obure should be a state witness. He should not be an accused person. The evidence that was there was not presented to the DPP. And that's why we are saying we want the plea taking to be deferred until the DPP himself is forwarded that tape, that recording, because the DCI never forwarded that evidence. Naam, tuyaweke pembeni kidogo masuala ya mahakamani na kortini, tuangazie masuala ya sasa zile zinaitwa press conferences mtazamaji, na ni kwamba wahudumu wa afya katika kaunti ya Nairobi wametishia kugoma iwapo hawatalipwa mishahara yao. Kulingana na kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini KMPDU Daktari Chibansi Mwachonda, wahudumu wa afya hawajapokea mishahara yao ya mwezi Agosti, na vile vile serikali haijatimiza makubaliano ya mkataba wa Julai mwaka 2017 unaohusiana na malipo na pia mazingira mwafaka ya kufanya kazi. Mwachonda ameilaumu Wizara ya Afya kwa kutowapa wahudumu wa afya marupurupu yao kama walivyokubaliana. And this is now becoming the new abuse on healthcare workers. The concept for equal pay for equal work has been cast out of the window. As a result of that, we have seen industrial actions even during this pandemic. Initially, in small pockets in different counties, but the last one by KMPDU was the one in Nairobi. And even as we speak, some of the challenges that had been agreed upon in that return to work formula are yet to be addressed. And more specifically on these HRH issues, apart from delayed salaries for over 2 months, and now delayed salaries in almost all counties, lack of promotions, a lack of commitment to address human resource issues. I'd like to remind that we as KMPDU signed a collective bargaining agreement with the government of Kenya in 2017 July. This CBA had the sole purpose of improving the terms and conditions of work for the doctors and equally improve service delivery to Kenyans. Ama kweli ni matumaini yetu kwamba wahudumu wa afya ambao ni muhimu sana so msimu huu wa corona watasikilizwa na jamani matakwa yao kuangaziwa vilivyo mtazamaji. Tutoke jijini Nairobi moja kwa moja hadi kaunti ya Migori, na ni kwamba wakazi wa kaunti ndogo ya Nyatike, kaunti ya Migori, wanataka chama cha ODM kutombandua gavana wa Migori Okoth Obado mamlakani licha kashfa ya ufisadi inayomkabili. Reporter wetu Faith Kaulu anatuarifu zaidi. Hii yetu ya Migori hatuna furaha kabisa na vile mambo yanaendelea. Kwanza tukianza gavana wetu His Excellency Zakaria Okoth Obado amekuwa akiteswa kwa muda mrefu. Wakazi wa Kadem Kaskazini katika kaunti ndogo ya Nyatike wanaitaka chama cha ODM kutafakari upya uamuzi wake wa kumbandua gavana wa Migori Zakaria Okoth Obado mamlakani. Tunashangaa vile party yetu ile tunaita ODM inafanya selective dispensation of justice. Kuna wale watu ambao walisemekana zamani ya kwamba ni waizi. Namely nikianza na wale watu kama Waiguru ama Waiguru mwenye ilisemekana alichukua pesa ya NYS kwa magunia
akaenda. Sababu kuu ya matamshi haya kutoka kwa wakazi wa Nyatike ni kuwa viongozi wa chama cha ODM waliopatikana na makosa ya ufisadi pamoja na matumizi mabaya fedha za umma hapo awali hawakuchukuliwa hatua yoyote. Nataka kuambia Badi, yeye ni chairman wa ODM, lakini angalie mali amelinda. Ukilinganisha na ingine, huyu mwingine anaitwa Hospital Ujamonga alikuwa na same case, hatukuona na ni wa ODM, hatukuona ODM as a party ikiita wajumbe wa Busia County, wajumbe MCS wa Busia County kwenda kuomba watoe Ujamonga. Aidha, vijana hao wametaja jinsi Gavana Okoth ameleta mabadiliko na maendeleo kwenye kaunti hiyo, wengi wakisema kwamba iwapo koti itampata gavana huyo na makosa, basi apewe fursa ya kurejesha fedha hizo bila kupoteza nafasi yake ya ugavana. In neighboring counties like Awiti, nothing has been done. Hata barabara ukienda kwenye county ya Homa Bay, barabara ziko mbaya. Ukienda pande nyingine hata kwenda sehemu za Homa Bay, hata njia. Na kufika Migori, inakuwa kama njia iko sawa kila mahali kuingia. Huku uamuzi wa kumbandua bado mamlakani kusubiriwa na wengi hapo kesho baada ya bunge la kaunti ya Migori kurejea, swali ni je, wakilishi wadi wa Migori watapuuza mashtaka yanayomkabili Gavana Okoth bado ama ngoma ya kumbandua mamlakani itatamba? Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Na mtazamaji, masuala ya ufisadi, lakini pia kuna yale masuala ya mtu wetu. Sasa tujui kama ufisadi utashindwa hivyo ama itakuwa namna gani mtazamaji. Hayo ni yangoso. Tuendelee mbele na taarifa zetu, na ni kwamba viongozi wa mashinani wa jamii ya Kimasai kutoka kaunti ya Kajiado wamemtetea waziri wa mazingira na misitu Kirk Tobiko, wakisema kwamba pingamizi dhidi yake ni kutokana na msimamo wake wa kulinda msitu wa Mau. Katika siku za hivi karibuni, uhasama mkali umeshuhudiwa kati ya waziri Tobiko na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kutokana na misimamo yao tofauti ya kisiasa. Tuko nyuma ya President Uhuru Muigai Kenyatta na serikali yake kuhifadhi Masai Mau Forest. Sisi ndio tumehifadhi hiyo msitu. Mimi nashangaa wabunge kutoka Bomet. We support him because he is the one who has gifted us that one CS post, that one ministerial post ya Kirk Tobiko. Kirk Tobiko is our son. He is our only minister in Mwale in Kenya. Ushungu wa hawa watu, ushungu wa Murkomen, ushungu wa Ngeno, ushungu wa mtu mwingine yoyote yule kutoka upande huo, ni kwa sababu watu kutolewa katika Masai Mau Forest. And we know Murkomen's bitterness stems out from the Mau Forest evictions that were sanctioned by the government and was bound to happen eventually. That you live in the middle of the forest with your father, and actually that is none of Tobiko or CS Tobiko's business. And telling those busybodies kina Murkomen and hiyo mbunge ya Muradikir kwanza hata yeye ameoa bibi yetu, msichana yetu, we were telling him hatutaki mchezo na Tobiko, and we are not swallowing our words. Na mtazamaji, kama umeungana nasi sasa hivi robo saa baada ya saa 1 jioni, hujachelewa, manake bui yetu la asali bado limesheheni asali tamu kweli kweli ambayo tutakuwa tunakupakulia tu baada ya mapumziko haya mtazamaji. Kwa hivyo usiende mbali, manake tunarejea na mengi zaidi kwenye awamu ya pili, yakiwemo tu masuala ya spoti na vile vile takwimu za virusi vya corona humu nchini. Usiende mbali. Kauli ya siku na Kirk TV. Shida iko kwa serikali. Sisi wananchi tunajikakamua kujimindi, lakini wengine nao pale watu kula sisi. Umewaona kumbe venye wanakulanga mang'ombe kwa zizi. Hivyo ndivyo serikali ya la sisi. Matatizo chungu nzima. Kauli ya siku na Kirk TV. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku,
Sema, ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Kwenye Kazi na Mali, tunakuangazia, tunakuhamasisha, kukuhimiza na kukuelimisha kuhusu kazi, shughuli na mbinu za wachapakazi mbalimbali kuchuma riziki. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya Jumamosi leo. Wengine walikuwa na mwanzo mgumu. Nilipata loan kutoka kwa nyanya yangu. Wengine wana uwezo maalum na wanafanya mambo maalum. Nilizaliwa hivi. La mno, wote ni wachapakazi halali wanaojenga uchumi wa taifa. Ungana naye Mpishi mpakuzi kutoka kwangu Mpishi Mpakuzi Vincent Kerosi kila Jumanne saa 1:30 jioni, anapoweka bayana kuwa mtafutaji hachoki, akichoka kesha pata. Ni hapa Kirk TV. Na karibu tena mtazamaji kwenye awamu hii ya pili, na kama nilivyokuahidi tu tumekuandalia mengi mtazamaji ambao unaweza ukafuatilia tu kwenye upande wetu wa Facebook na vile vile upande wa YouTube. Bila shaka mambo yatakuwa mazuri zaidi, na la kwanza ambalo tungependa kuliangazia sasa hivi ni kuhusiana tu na basi msambao wa virusi vya corona nchini, na ni kwamba Wizara ya Afya inaangazia kuangalia upya basi jinsi namna gani hali itakavyokuwa katika kanuni za kuzika wale wafu. Lakini kabla hiyo taarifa tu ni kupatie takwimu za leo mtazamaji, na ni kwamba vipimo ndani ya saa 24 zilizopita ni kwamba vimefanyika 2668, maambukizi mapya 102 yakiripotiwa. Basi inamaanisha kwamba jumla ya vipimo imefikia 477,145, na basi maambukizi yamechupa hadi 35,000. Tuangazie basi wale ambao wamepona leo hii kutokana na basi vile vipimo. Ni kwamba waliopona ni watu 80, na kujumlisha idadi kamili ya waliopona nchini kuanzia mwezi Machi hadi sasa hivi kufikia watu 21,021, aswa watu 310 ambao wamepona kufikia sasa hivi mtazamaji. Walioaga leo hii watu 2, basi wamechupisha idadi hiyo kufikia watu 599, kumaanisha kwamba amebaki mtu mmoja tu jamani, tufikie watu 600. Kaunti ya Nairobi kama kawaida basi inaongoza kwenye msambao huo leo ikiwa imerekodi visa 41, Kitui 11, Kiambu 7, Mombasa 6, huku kaunti nyinginezo kama vile Busia ikiwa na visa 5 leo hii, Turkana maambukizi 4 sawa na Nyeri na kaunti ya Taveta. Kaunti nyingine ambazo pia zimeripoti maambukizi zilikuwa nyingi tu mtazamaji, lakini zile 10 ambazo zimeongoza ni Meru pia na Murang'a ambazo zimerekodi maambukizi 2 mtawalia. Na mtazamaji, naambiwa kwamba tutakuwa tunaangazia tu kuhusiana na taarifa alivyozungumza waziri mwandamizi katika wizara hiyo Daktari Aman pamoja na mkurugenzi wa afya ya umma Daktari Kuria kuhusiana tu na kanuni mpya ambazo wanataka kuziangazia kuhusiana basi na jinsi watakuwa wanatoa tathmini mpya kwa kulazwa basi kwa wale wafu kwa njia inayofaa. Lakini hiyo taarifa itakuja baadaye. Kwanza kabisa tuangazie taarifa hii ni kwamba tarehe 3 wiki iliyopita kupitia baraza la magavana humu nchini walitishia kusitisha shughuli zote za kaunti kwa wiki 2 zijazo iwapo bunge la seneti halitaafiki makubaliano kuhusu swala la ugavi wa fedha.
Tishio hilo likiendelea kutia wengi tumbo joto, kundi la vijana kutoka kaunti ya Kiambu sasa wanataka magavana wote kuweka wazi matumizi ya fedha za kaunti tangu mwanzo wa muhula wa uongozi wa mwaka 2017. Faith Kaulu anatusimulia taarifa hiyo kwa kina zaidi. We are perplexed actually. We are saddened by the threat being laid by Council of Governors to shut down our counties. Huku sakata ya ugavi wa fedha ukiendelea kwenye bunge la Seneti, Wakenya sasa wanataka matumizi ya fedha za kaunti tangu mwaka 2017 kuwekwa wazi. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba tunataka kuona county government ikiwajibika na kusema wametumia pesa namna gani. Kundi la vijana wataalam kutoka kaunti ya Kiambu wameghadhabishwa na hali duni ya wakazi wa eneo hilo, kwani wengi wanaishi kusubiria ufadhili na msaada wa chakula. Wakiongozwa na Anthony Njuguna, kundi hilo wanataka uwajibikaji wa fedha za kaunti kutendeka. We would request branches that investigate, the DCI and the like, that if the governor tried to shut down these particular counties, we also want them to be investigated on the much money they have gotten from the national government. Kwa hivyo tunataka kusema, iwapo watavunja county governments, one, ni lazima wachunguzwe. Kutoka 2017 up to now tuko 2020, pesa ambazo wamekuwa wakipewa na serikali kuu imefanyika ama imefanya kazi gani? Vijana hao wanaitaka bunge la Seneti kuafikia makubaliano kuhusu swala la ugavi wa fedha kwa upesi ili kuhakikisha kwamba matakwa ya Mkenya wa kawaida yameshughulikiwa. That we don't want threats issued from each and every corner, and especially this time we are facing this particular pandemic. What we want is government to really quicken the process and send it. And we talk to likes of Akina Kangata, the majority whip. Let's send it hasten this particular process of hearing. And we are saying 1 man, 1 vote, 1 shilling is the only way out. Kundi hilo la vijana wataalam lilikuwa linatoa chakula cha msaada kwa wakazi wa Makutano, kaunti ndogo ya Thika Mashariki, ambapo zaidi ya familia 500 zilifaidika. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu hapo awali, na kwamba Wizara ya Afya imetangaza kwamba inakusudia kuangazia upya kanuni zilizoko kuhusiana na kuzika wafu kutokana na maradhi ya corona. Hii ni kutokana na utafiti kwamba virusi vya corona haviwezi ambukizwa na maiti ambaye tayari amekwisha fariki, mtazamaji. Na pia wakati huo wizara hiyo imetangaza kwamba huenda wale viongozi ambao wanaendeleza mikutano ya kisiasa wakachukuliwa hatua za kisheria, maana wanafanya hivyo kinyume na kanuni zilizoko. We actually finalized the revised protocols that are going to guide us in conducting burials moving forward. In fact, we are going to address this in the course of the week as we roll out the protocols, and we hope that since we've known that body, once the patient has passed on, is actually no longer as infective. And as long as you do not get into contact with the fluids, the effectivity may not be that high. So the measures then will be more towards avoiding contact with those fluids, and you'll be using those guidelines regarding the packaging and how you handle the body thereafter. And hopefully the protocols are going to address the concerns of stigma that have affected fellow Kenyans. You've seen others requesting that they be excused, the men who come in white. And we hope the protocols as we roll them out in the court. Na mtazamaji, muungano wa washikadau waliojukumiwa na kupambana na kuvamia kwa nzige hapa nchini wamefaulu kupunguza idadi ya viumbe hao kwa kunyunyiza na kutunza zaidi ya hekari 1370. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kilimo Peter Munya, ambaye aliongezea kwamba hata ingawa wamedhibiti nzige kwamba wana mpango zaidi wa kutafuta suluhu ya kudumu. Wizara ya Kilimo kupitia waziri Peter Munya pamoja na washikadau mbalimbali imesema kuwa imefaulu kutenga nzige kwa kaunti 2 au 3 kaskazini mwa Kenya. Akizungumza hii leo kwenye jumba la kilimo, Munya amesema kuwa amefurahishwa na hatua hiyo ambayo yeye na shirika la chakula na kilimo FAO wamefanya kwa ushirikiano. In mitigating the locust
invasion. And we are very happy with the success we have made together in terms of reducing significantly the numbers of locusts in the country. In fact, isolating them to 2 or 3 counties in northern Kenya, and we are still proceeding very well with the containing the remnants of the locust invasion. So we believe we are at a very, very, very good position with our success in containing the locusts. Mkurugenzi wa shirika hilo amesema kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu ekari 150 zimenyunyiziwa dawa na zaidi ya 315,000 zimelindwa. According to estimates, and of course these are estimates, but you can consider that over 315,000 metric tons of cereal have been protected. I mean, we didn't lose 315,000 metric tons of cereal thanks to this control operation. This is to roughly produce enough food to feed about 2 million people for a year. We have also been able to protect the livelihood of about 150,000 pastoralist households. Hata hivyo, kwa ushirikiano wametoa hakikisho kuwa watafanya juhudi zaidi na kutafuta suluhu la kudumu na kudhibiti nzige hao. Aida Munzati, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, wacha tubalishe mambo madogo tu hivi, tuvalie majezi tofauti, tucheze uwanjani katika habari za spoti. Na mtazamaji, kwenye spoti ni kwamba kinda wa Barcelona Ansu Fati aliandikisha rekodi ya kuwa mchezaji mchanga zaidi kuwahi kufungia Hispania bao katika mechi za kimataifa baada ya bao lake la aina yake kuiwezesha basi Hispania kuipika Ukraine kwa mabao 4 bila jibu. Kinda huyo mwenye ukuu wa miaka 17 alionyesha mchezo safi katika mechi hiyo ambayo pia ilishuhudia jabali Sergio Ramos akiandikisha rekodi ya kwa mlinzi mwenye mabao mengi zaidi akiwa amefunga mabao 23 baada ya kutia kimiani mawili hapo jana. Ramos amempika aliyekuwa mlinzi wa zamani wa Argentina Daniel Pasarela aliyefunga 22. Na kwingineko, mechi kati ya Uswizi na Ujerumani iliambulia sare ya bao moja. Kiungo wakati wa Manchester City Ike Gundogan akifungia Ujerumani kunako dakika ya 14 kabla ya Slivan Widmer kuisawazishia Uswizi baada ya kuunganisha pasi safi kutoka kwake Bril Imbolo. Na mtazamaji, tuangazie matokeo mengine ya mechi ambazo zilisakatwa hapo jana na ni kama yafuatavyo. Hungary ilikubali kipigo cha mabao 3-2 nyumbani dhidi ya Russia. Serbia ikatoka sare ya 0-0 na Uturuki. Wales wakaipiku Bulgaria bao 1-0. Ireland ikashindwa nyumbani na Finland bao 1-0. Slovenia 1-0 dhidi ya Moldova, huko Kosovo ikikubali kipigo cha mabao 2-1 kutoka kwa Ugiriki. Andorra pia ikakubali kipigo cha 1-0 nyumbani na visiwa vya Faroe. Latvia ikitoka sare ya 1-1 dhidi ya timu hii nyingine. Mtazamaji, kwenye matokeo leo usiku ni kwamba Bosnia itakuwa inasakata dhidi ya Poland, Netherlands isakate dhidi ya Italia, Australia dhidi ya Romania, Northern Ireland dhidi ya Norway, Czech Republic isakate dhidi ya Uskochi, Israel dhidi ya Slovakia, Albania ikaribisha Lithuania, huko Kazakhstan ikikaribisha Belarus, mechi ambayo tayari imekwisha chezwa. Tutakuwa tunakupatia matokeo mtazamaji. Tumalizie taarifa zetu za usiku wa leo na kitengo cha tathmini yangu. Usiku wa leo mtazamaji itakuwa fupi sana na methali ambayo tunaiangazia ni asiye kujua hakuthamini, na kila mamba ngoma siku zote anavutia upande wake.
Asiyekuwa na uhusiano wa aina yoyote nawe mtazamaji, siku zote hana haja nawe ama hata kujali sana tu. Shabaha yangu leo hii naangazia ngoma za siasa ambazo tayari zimeanza kurindima miaka miwili mapema kabla ya mwaka 2022. Yaonekana fika kwamba hata taharuki ya janga la corona imekwisha wekwa pembeni. Mikutano ya kisiasa imeanza kurejelewa. Mikusanyiko ya watu wengi wanaovutua na wanasiasa imeanza kuonekana. Wanasiasa hawa wakijituna kifua jinsi wataibuka kidedea katika uchaguzi huo. Ama kweli wanasiasa hawa hawamjali mwananchi mlalahoi ambaye anaambiwa kila mara na taarifa za Wizara ya Afya kwamba kaa nyumbani na usipatikane kwenye mikusanyiko mikubwa. Kisa ujitunze dhidi ya virusi vya corona. Swali langu ni je, hawa viongozi wanafuatilia kweli maagizo haya? Je, wanawajali wananchi hawa wanaowataka wawapigie kura mwaka 2022? Hayote ni 9. 10 na kubwa zaidi ni iwapo hawa wananchi, Mola tusitiri tu, wataambukizwa wote na ya Rabbi stara wasiwe hai fikapo mwaka 2022. Nani atakaye kupigia kura ewe kiongozi? Je, watapiwa wakiwa hawajiwezi ama wakiwa kaburini? Nachokiona kwenye mikutano hii ni ubinafsi mkubwa kutoka kwa viongozi hawa. Wanajali sana mstakabali yao ya kisiasa bila kuangazia masilahi ya mwananchi mpiga kura. Ushauri wangu kwako mwananchi mwenzangu ni kuwa jipende nawe, jitathmini kwanza, jidhamini wewe. Wengi wanasiasa hawa hawana haja nawe, wana haja na kura yako tu. Kila mama ngoma siku zote mtazamaji huvutia upande wake. Vutia kwako pia ewe mwananchi. Ndio tathmini yangu siku wa leo. Na mtazamaji, tumefungia hapo kazi ndani ya Mwale wa Kaka usiku wa leo. Nimekuwa wako Vincent Kerosi ambaye ametupambia taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Toto Show Edith Koros anasema pia yeye usiku mwema, na kuacha na makala ya kipindi cha Health Nuggets.